whenever I watch my documentaries, Emma Business Maombe, most of them, if Pandino owner most of these documentaries, if their information is accurate and it's yeah, and it's never going to be straightforward, but their mindset was always, well, how do I scale it? Yeah, but I feel like, or I've been seeing kuti zvinhu zvakaita sema hands-on jobs ndo zvakutitisa mari. No, interior anoita zvedheko, interior and stuff, furniture, makapenda aya maso kuti zviite. So yeah, and make sure to subscribe again. Subscribe at least kutumbira zvemafinance bab. Please nekoona mavideos kusvika richipera. Please muri kuona ma 5 minutes ngatone mavideos. Yes, what's up, guys? Welcome back to another episode, another special episode. It's a special episode. Yeah, it is. It's a very nice episode of real life, real chats. Real chats. Yes, I hope Maga subscribe. Yeah, please. Can I'm seeing to subscribe right now. As in right now. I'm going to press a button and subscribe. Like, share, etc. And comment, yeah. Yes, I'm with my co-hosts as usual. Yeah, I'm Nomsi. We are back again, guys. I think you're seeing the progress. We are trying by all means to give you content. Yes, quality content, and even the quality of the videos. I think you're seeing that they are there. We are transforming day by day. Improve. Yes. So today we have an interesting topic. By the way, guys, most of our opinion of what we say, my opinion. Yeah, those are just our own opinions. We research, we try to come up with something it's no make all sense. Yeah, yes. For the youth. And if you think you need to say something, please don't hesitate to share, to give us a feedback in the comment section. Yes, we are available to see all the comments and everything. Improve etc, you know. Yeah, sure. Yes, so today's episode is we want to talk about something that's other than my relationship. Then don't know yeah, to change. Yes. So I wanted to ask to discuss something that I feel may be relevant. Yeah. I want us to discuss on the disparity between careers. Why our generation seems to be more focused on digital careers. Why it seems as if it's just unemployment. Unemployment to my youth. Yes, unemployment and why we're going to my digital careers as much, and maybe try to understand why. Or maybe just by employment, there's this thing in China. If you really go into my universities and you ask a lot of people, but yeah, so maybe we can start there. I think tichitokura even now our parents anogara achiti panangopedza form 4 standard 6 I mean whatever zvakaita ndava ndatoenda kubasa ndakatotenga mota yekutanga within 24 years, but you realize that by 24 years nowadays yesh unandosvika 30 pari kupisa, because it seems as if the streets munhu yese zvinhu zviri kurema, unemployment rate, and focus on digital
jobs and everything, but I think the issue unemployment is a concern. It's a significant concern globally. Okay. It's not only in our country or in Africa, but globally. Pakaipa. Right. So maybe we can start with the causes. Unemployment. The causes of unemployment. Just move on. Why true end of my digital career? Why true end of my digital careers? Right. Yeah, I guess. I think alright. The education at Tinayo so far, which from what I have understood, from what I've realized, from my little experience. Remember, guys, it's a experience at one. I think there is lack of entrepreneurship, and I understand the way Drore must one who can't be an entrepreneur. Everyone is an entrepreneur. I'm an entrepreneur, but funny this thing, and I can notice most of my first world countries, most of the big companies that employ people, and let's say company like Airbus, it can employ to maybe close to 5,000 plus. I want to but these companies have been there for a long time. I got 1800s. You understand? So I feel as if, because most of these big industries take time, and in the ambition you to see through chino, because the company, it's not always going to be straightforward. Yeah, exactly. Sometimes no foil. So I feel like teaching behind, because a lot of people talk about finish the degree and get a job, but no one ever talks about the job and exactly. I get the job from who. No one talks about company degree. You understand? So I feel like because can also just some numbers it is skill. So sure unemployment plus quick man. Right. Wanadangoti akangotoita tumadhiri twake atoni entrepreneur atokutowana mari atotanga. So mindset memunhu anenge achiona kuti maybe ndikaita kamari ndakutotenga mota ndikaita sei. So earlier I was talking to this person achiti, do you know that the problem with people vakaita ma-entrepreneur is wesi munhu aine degree raakaita mumindset make akagadzira ane mindset yekuti degree richandowanisa basa. So zvandakadzidza ndo zvancheta. So akatanga madues anonokorealize kuti no madues aya ndoakutoita kuti asurvive more than the degree raari kuita sei raari kuita. Saka mari iyeye anoiswanda pese paaiwana, akabata mari aiswanda, akabata mari aiswanda, because mindset make ari kuti kusvika ndazowana basa. Saka after 4-5 years ndopaanozoti but ndozviri kutondiraramisa degree iri harina zvari kuita sei zvanobata. But sometimes it will be too late kuti achidzoka manje aadjuste zvinhu zvaya zviya. Saka there is need yekutoti watotanga kutoita entrepreneur wacho, watotanga kuita business rako, wakutosetera salary. Wasasetera salary pamari yemaduza ndinoona unoita rombe, unoidya yese. Yeah, and I think there's also this thing, and I wanna it lacking. No one never teaches us how to handle money. Exactly, financial literacy. Of course, people not but show more to eat a business icon. But I also feel that whenever I watch my documentaries, my business maombe, most of them, if Pandino owner most of these documentaries, if their information is accurate and it's yeah, and it's never going to be straightforward, but their mindset was always how do I scale it? Yeah. So when you scale it, instead of having one chicken in a corner, Peter saved our exactly. And expand and do sacrifice Marie focus on this. So I feel that it says
pachine a lot of lack of knowledge, especially in our generation. Tajara go consume. You consume Maria Berry, can go consume a degree, and then open the degree, go to go on the non chagabat. But go not chaga, guajana, and sometimes people are doing these programs. Asingatozive the career paths that no unozototora. Like, right? So you hear mono, let me just give an example. You hear muna achitarda kuita gendipe kurukusite kwangu. Muna achitarda kuita a disaster practitioner, right? But then uchazonoshanda kupe as a disaster practitioner. Everyone will be like, I'm going to work for the NGOs. Which NGOs are you going to work for? Doing what they? Yeah. Was already they have been cut off my funds. Saka kusisina ma NGOs. They are retrenching. Kune varunaruto retrenchwa narutosema basi. So iwe uchanoshanda se NGO. So these are the things for the young ones. This is for the young ones who are still in high school. When you are choosing a career path, gona kona ti degree ramurda uzonoita rinokwanisa here kuvhurirawo kambani kuti unokwanisa kuvhura kambani unoenderana neizvozvo. Yeah. Because there is no way kuti ticharamba tichiti ndoda kuenda kunoita law pafemu yani. Exactly. Pafemu yani because munhu iyeye atori nemaclients asiri kumukwanira. And that's always the conversation. Inonotsvaga basa seusati wawana basa rani basa racho because atori nemaclients asiri kumukwanira munhu iyeye. Medical doctor atori nesurgery yake but maclients ake haasi kutomba mari yekusastina because nowadays everyone wants to be rich. Everyone wants to be comfortable. Munhu esada kufamba neraptor. Anto mnesada kufamba neraptor, mnesada kufamba nejeli. Saka there is no way yekuti unozongonoti ndichatsvaga basa ndoenda palaw firm and stuff antokona. So which means there is lack of education and skill. So can we agree with maybe education discouraged maybe is already the problem? Alright, maybe let me put it like this: the education is fine in terms of content. If you are going to become a doctor, maths, physics, Zimbabwe, from what I've heard, it's good. It's very good. When they go out, they do well. Yeah. But there's a component of how do you take these skills and start a business or evolve beyond going to look for a job. Maybe that's the missing part. What are these guys lacking? What we are lacking is the youth. Is the skills that are demanded by people and companies. Alright. Can you explain that one? So in Nduguti, yes, you have done the theoretical part to varsity, but you don't have now the practical thing. Alright. What the industries need someone and that practical experience. That practical experience. So if you don't have that practical experience, you are joining a company that have been surviving for 20 years. With people wangaripo so they don't need amateur. Someone who is going to bring knowledge. Anema ideas, not someone arikuyozotanga kudzidza. Yeah, I get it. And if Paulutara, I realized even financial internship, there are things that you realize, right? Even to kwataka but I curriculum or whatever course we did. We learned takadzidza. No, kune Python, kune this coding language. But upon a certain level of problem solving and being innovative, you're one when you are outside a working field. So you come to realize that even in Zimbabwe, my intern machine, I mean maybe but my intern machine, one of mediocre tasks. Print my paper, in rare cases, will you be given that is why if you are not going to motor. Motor for attachment. Even eating out is not just a discipline. I think most of us, especially in Zimbabwe, because you don't have that skill. So there is need the problem solving. Yes. Number 2, gonna decision making. Because you are going to be given a task, go to that workshop. Can you represent the company? You just use the Kupu assignment, you go by AI and stuff, and everything. You see,
saka you don't have that capacity yekuti unokwanisa kurepresenta, so they have fear. So what they've realized is, let's take these guys. That's why some of the interns are not being paid. Saka vanenge vachingoona sechipi. So maybe maybe design education yacho was supposed kuti painternship ndobaona uzotanga kuita practical. Yeah. Saka abasi pakutozoleka ere manje. But the skills nowadays, I think, due to the transformation irikuitika in the trajectory irikufamba nenyika ka, they need munhu already atori knowledge, atori kuziva zvinhu zvaari kuita, because the skills that are demanded by those people vari kutipa mabasa ka, they are lacking kuvanhu, right, kuma youth. So zvinobva zvalead to the lack of unemployment, right? So which means there is need yekutoti to master our skills. So at an individual level wakutofana kutongodzidzira hako zvinhu zvavo zviri outside. Exactly. Zvawakaitwa kuchikoro. Patiri kuswera tichienda kumachills pepe, patiri kuwanza machills, maparty and everything, patiri kunyanya kufollowa social media zvekudaro. Try to learn, try to find out kuti zvizi zviri kudiwa, zvizi zvinodiwa neprogram yandatora, zvizi zvinhu zviri kudiwa. Munhu weprogram yandatora ndiapi mamwe ma-external courses angaite. Okay, alright, maybe just chidzoka kwamashure. So do you think kuti problem iri pakusarudza macareer? Yeah, I think career guidance is very important. Tinayo iri muZimbabwe, indofila kunge tisina. Career guidance is very important. Tinozama. Lately we've been trying to update zvinhu zvedu kuda kutryawo kusvika, but I think the nature yanga iripo kuma-first world countries yekuti mwana anoonekwa ari mudiki utononzi ndimakanika, because toyi unotoona kuti iri toyi ratopwanya rikutora kubatanidzwa utoona ndimakanika, ave mahumbwa ava ndibuilda ava varitamba nemadhaka ava ndibuilda. That skill set zvaibatsira kuti vanhu vaya vaikasika vaone ende ogara wakura kune zvinhu zvauri passionate about, because takazara nemaloya nemajokes. Ndaona ndaona kuti I've never, I mean vari pamwadiko vanatasangana nemunhu wekuti pauniversity yatomubvunza kuti saka uri kufara here nezvauri kuita. Most of them is just they're not happy, because vabereki kana kuti handina option. And it's most of us, and you think kuti I don't know, maybe you can paunomboita maconversation or makaria anotaura kuti vanenge vachida ndayo vazhinji vandoziva kuti havazivi. That's probably like 50%. I think vanhu vanoti hatizive. Why? Because the African parent vane mindset yekuti education is the key to success, which is not wrong. It's not wrong. But the fact that you are not given a chance or an opportunity to choose what you want to do, where to apply the education. Yeah. So you are forced to go grade 1 to grade 7, right? Form 1 to form 4. That's the foundation. But going to A level, you are forced. Sometimes you go to A level kunzi tatuda to ukure, so that ponoenda university you will be able to. But sometimes it's not necessary. Sometimes it is, depending on the results O level, right? And then wazoenda ku varsity, wasvika kuvarsity pepe, you also need kuti uchinyatsotsvaga zvinhu zvaunoda iwewe zvatichataura next segment. Okay. Stay tuned, guys. Tadzoka zvakare, right? So I was saying kuti wasvika kuvarsity, you need kuita zvinhu zvaunoda. Because uchaita law, right? Yausiri kuda iri kudiwa navabereki, right? And wapedza tinofara, we know kuti people like my graduation parties and apedza, but ndichanoshanda kupi? That's the issue, right? Ndiri kunoshandira ani? Yes, the family is happy kuti you have a lawyer there, the family is happy you have a doctor there, you have a graduate, hausi kuzoti ushandira ani? And you watch hausikufara. Saka even kuti utivhure business, hauvhure business zvinhu zvasingafari. So if kuri kuti alright, waita inonzi waita law, uri kudzifarira law dzako unodzida,
you can try to open a law firm chero for because the the next passion. 10 years ikastruggle that come on to be known kuti izikanwe, but the fact that you have passion muzvinhu unoramba uchistrive day by day, and day by day, effectively day by wakutoa day. employer Exactly. vanhu vakuti no kana ndapedza So the key issue ndeyekuti manje vanhu vakutouya ava ngavatotanga vari mavolunteers until kusvika tiita sei tabooster zvinhu pazvinosomuka and then they can be workers taakuchibhadharanaka because ivo vari kuya vainewo passion sikaisi kuti chinjawo nepassion nacho ka hauite stress yekuti but saka zvichazonaka rini. You do my sacrifices because you know kuti eventually zvichaita because I love. Saka there is no way yekuti ndinofocasa pa disaster management or pa peace and governance dzandisiri kuziva kuti tochenda dzandisina passion nadzo because handitoziva kuti zvichaita here kana kuti hazviite. And sizorutaura kuti you realize kuti maybe that's in fact that's probably a bigger part of the problem. Of course there are things like economy and whatnot, either but I think at a personal level, at a more social level, we generation is takungoita exactly. And this year which is it kuti education must expand till it is sema careers ariko or I don't know, what do you think is the reason why we are no longer as traditional as vabereki vedu isn't mama traditional careers asisiri atinofarira sasa tachimotaura na lawyer and ana accountant, maybe ana pilot, medicine I'm sure ine vanhu vakawanda, maybe engineer, a plumber, electrician. Atichanyanyoda those careers. Alright, I think lately vanhu zvinhu zvatisiri kuona some of the things, not kuti I know a lot, but I feel like, or I've been seeing kuti zvinhu zvakaita sema-hands-on jobs ndo zvakutotisa mari. No interior vanoita zvedheko, interior and stuff, furniture, makapenda aya vanogadzira masofa because this couch inogona kuita $200, atomboti 200. Material yashanda apa aisvike kana $100, tomboti profit 100, zvashanda zvese nelabor 100, wana profit yako $100 100% profit. Chawaita wangotora sando, maybe akoma atora whatever zvanoshandisa, right? Then plumber, people are building chief. And if you see the trajectory vanhu vari kuvhura construction companies vakawanda, but munhu ari kuvhura construction company how he's just a builder, achago unotsvaga mabuilders, yatiwo construction company, otsvaga plumber, otsvaga painter, otsvaga electrician, and ndo mabasa tokutiza ndo zvatutiza. But lately ndo zvinhu zvikuitisa mari. Mota dziri kuita maaccidents, pane beating, ana mechanic ari kudya mari, vanhu aya vari kuita maservice boss. Izvezvo ani tatoku manumber plate pamanumber mota muri kutenga mota vanhu vari kutenga hagaizi mukutenga henyu mota. So it shows kuti zvinhu izvozvo zviri kutoita sei ndo zvinhu zvatisiri kuona. So we are happy with those names dzekuti ndiri lawyer, ndiri doctor, ndiri civil engineer, but munhu ari kutoita carpentry anototengesa masofa because these people avari kuvaka vanotenga furniture. Kuti it is gonna the days oti sofa raita pamwe kana 10 years izvozvi sofa rakutongotii rekangoita 2 years otonzi I was thinking kuti tiri chinje since takuchinja paint maketeni haachaiti, pane munhu ari kusona maketeni, pane munhu ari kuwelda ari kuisa marails ayo, and so you realize kuti zvinhu izvozvo ndo zvaakuita sei. So paakunida kuti titi maybe ukaita degree just have a side hustle, what you know, a hands-on job. My hands-on yekutoti unogona welding, because the reality of the world is not what we see tiri kuchikoro. Tiri kuchikoro you have a mindset yekuti ndichingograduate chete and that's most of us. Ndinotsvaga basa.
So we have companies already atiri kuziva kuti aya anobhadhara, right? Sekuti vanhu IT vese vanongada kuenda kuEconet. Exactly. Munhu wese anenge achiti unoshanda kumine. This mine iri kubhadhara. There is a mine yekuti every intern right now aitoda kukuenda. But zvakaramba. But azviite because kune vanozivawo vanhu variko, kune vane vazukuru vanhu vagara vashanda ikoko, HR ine vazukuru, plus kune vamwe vatori nani kudarikawo pamagrades. Saka zvakuda kuti uve une side hustle, but a hands-on job, right? Even poultry farming cheche, look vanhu tiri kudya huku, vanhu havanodya huku chief every day. Ma-brailers aya, ma-road runners, and even ma-vegetables. But ndo mabasa achona atiri kutiza iwayo ana huku. The reason why tiri kutiza, we want to be clean out there. Clean jobs. Clean jobs. So why is it we want clean but jobs? But realize kuti vanhu vane mari vacho vari kutitambirisa vacho kumakambani kwedu. Haasi kuera aripo pakambani ari kuswera ari kufamba. Why? Because ndo kune mari. Saka iwewo ndo paari kuzoona kuti uyu mufana haasi kushanda uye hana value addition yaari kuisa pakambani. It's better ageza hake mota panapa. Odzokera kuchikoro. Ogezwa mota. Yeah, and I think this is all there's a lot of missing links actually I want. You understand? So if you don't have passion for what you're doing, you get into a career that you're not passionate about. So the creativity and innovation to expand beyond exactly. You are going into a market that's already saturated, and then when you get there, you are now competing with someone. You're competing now on the links. So I feel like unemployment actually are one, and yet the general consensus in the farming and plumbing. Exactly. Everyone wants engineer there. Exactly. You see, but hakuna mna anaenda ufahamu kwa bei. Why? Because we are doing this as youth to impress the world. Kufadza madzimai chaiko. Ndozi kuchaiti. So you think kuda kufadza ndo kutitsa kuona kuti we become less because lack of employment yawo yakawafadza vanhu. Lack of employment ona basa akane degree rako unopisa mulaini ana mai vese angadai mwana wangu asangana. But you always are personally you are struggling. So let's look at the consequences zekuti zvinhu zvikuzokonzeresa chi. There are now long term negative effects. And so you're talking about my reduced lifetime earnings. Akuti upenyu hwako hwese you earn to marry end to mouth, and aucha expand. Why? Because you are trying to make something zvauri kunyatsonoti izvazvishaite. Whereas with the technology, AI iri kuuya ichivhara magap rakawanda remajobs. But some of those jobs achapedzisira avharwa because zvinhu zvakukwanisa kuitwa netechnology, right? So also you are going to lose the human capital development, right? So these are some of the consequences that wakufesa manje. So it means with tango generation we now consume, we don't innovate. Tongo mirror out panachaita and in retrospect and in retrospect this is not contribute. Because watotangira pakuti atitorina passion izvinhu zvacho, and even patinayo we are not willing to do the hard jobs because they are not fans. Exactly. Anomakisa. Because which is funny, because when you really think about it, especially like farming, if you really take time to think about it, it is, guys, pese patinopinda Pick n Pay mchiona chikafu chacho chakawanda, maybe mubvunza chinobva kuperi chikafu chacho. Ndudze iwewe munhu ane farm asingafambi nema 4x4.
those same 4x4s zvangorambawo otherwise in general hazvirambe atori neimwe anadzo hombe hazirambe but iwewe you want to have that 4x4 uri pabasa rauri kushanda 8 to 5 uchigeza mota usiri kana boss hautorina kana position board meeting yekambani haugari and farming yacho hausi willing kumbodi because hautange uri kana kunyoreswa maminutes emeeting haugari board meeting workshop hautumwe so how come kuti unozorikana wane so maybe let's ask this question why do we like the clean jobs and more than the because ndozvinzisa kuti alright let me put my perspective besides our parents are always trying to teach it the best isos and it which is fine they might think kuti ukaita law degree accountant doctor and makaria yaripo ukaona kuti job zvishua aripo pamwe vanenge chitokompera nevamwe wavo vakaita macareers yavo tino they are better off but then pane aspect yekuti vamwe vanhu in society soti ukaenda kuchechi anditika ukataura kuti mwana wangu arita plumbing zvoita sekuti even circle of influence yevamwe vanhu vanenge vachikuona inogona kupusha kuti ufile kuti iri basa hariti exactly kana kuti alright maybe let me put it like this sometimes the people vatinoona vatino aspire to be kana kuti vatinoona mabatiro avanoita vanhu vane mabasa iwawo zvinobva zvaita kuti neso tite devalue those jobs so in some way unobva wafila kuti but plumber because inini unoziva kuti handifila kuti pane chinhu chakashata pakuita plumbing kana kuti pakuita builder kana kuti because ukatarisa mabuildings ese atinofarira ana Burj Khalifa even Reserve Bank chayo even Joina City itone vanhu vaitokanya cement but vaikanya zviri accurate itori skill iri necessary but nyaya yekuti kutizoti mwana wangu ibuilder zvakuita nge zvinomakisa just that munhu vanhu vanenge akavaka those buildings atiri kuzoona those flats that we are admiring right now vakatangawo kudhara achitovaka imba 1 atonzi ndibuilder but now because akura business yakunzi AMC Constructions saka zvakuita kunge zviri fence and everything but munhu hatisi kuda kushanda hatisi kunzwisa kuti munhu yakatanga achitovakawo dzimba achinzi baba muri kureva builder vemurainomo ndamuri kutaura isi saka isusu we are that generation of the youth kuti vakuda kungotanga vaine AMC Constructions yatoemploya 900 builders yotopuwa project rokutovaka town muZimbabwe munomu wotopuwa tender ravo wotopusha tudaita ma-CEO yosa CEO wakutofamba nejiwagono wangoya chako supervisor alright guys we have done I think let's move on and everything but hausi kutarisa kuti vanhu ava like you said pekutanga kuti vanhu ava those people who are rich today they worked an Airbus they worked maybe akatotanga ine vanhu 2 but now because akashow anga ine passion and akastrive kuti aende achikwira svika asvika pave that is what we don't want isusu tinoda kuzongoti timuke taenzana nemunhu wacho iyeye tese ndatoita construction company zvoti ndakaenda kuna apply tender totopuwa tender but you are given the tender if you have something chawakamboita sei chawakamboita choti munotiratidzawo kuti munei and this belief yekuti toda zvinhu clean I think guys we just have to agree kuti also the other issue is the sad part about the consequences of this employment yema youth is social exclusion you realize kuti unemployment iri kulead ku social exclusion nekuti takutotanga kuzo isolate right the moment you andina basa vanhu vandonongenda kanaka exactly because uchasangana nevamwe vari kutrya vari ku hustler and stuff maybe vari kutrya maybe their career paths madegree avakaitawo achiri kushanda right then you start to feel ina ndina basa haisimuzizifi exactly you start to case kumusha kwedu and everything right but
that might not be the issue. Maybe you're going in the wrong direction. Number two, my health issues, wakutotangoita depression and suicides. That's the other reason why are kuwanda, because and tikuexpecta zvinhu zvinenge kuti uchingopinda exactly. watowana basa. Nasingade kutaura about relationships. Munhu akachitwa ngoti anoti handina basa and stuff. Hakuna musikana asingade munhu ari. You see, but then sikamusikana akaonawo potential, but manje akautonoti niga ava vana potential varingoti. Alright, maybe tiende mumarelation, but do you think also kuti zvinoplay a part in kuti munhu anogona decide kuti ndida kuita birida because ndikazonodza musikana kuti ndiri birida anogona kutondirambira. Unoona anorambirawo basa rawo handizivi pamamariko tinongoda kuluka fence kumusikana, uda kuluka fence kumusikana, but not knowing kuti musikana birida chifika. But I think avanhu panongerenga patoni nyaya yese because sitonzisa tisei tinoda maclean jobs. Nyaya yekuita a fancy job, is it chinchi church, is it a societal problem iri kuti affecta zvekudaro? Because zvishuwa handisati ndambonzwa kana munhu mukuru anoti wanguita plumber. Like I said, kuti the thing is takaiswa mindset yekuti go and get a degree, you get a job. But with the country yedu sevana yevu, the side of the country, zvakunetsa, the economic growth zvakunetsa. Why? Because isusu tiri kuti hands on jobs ndozvinhu zvokuita sei zvirikubhadhara, right? Those industries, those jobs have closed. Zvaibhadhara kudhara, yes, hakusisina. So you need something else, an alternative, which is kuita plumber, which is kuita construction. So that is why tiri kutovhurwa vocational training centers. Okay guys, stay tuned. Like I was saying, kuti, so you need an alternative yekuti wakutofanira kuita plumbing. You know kuti growing up our parents vaitotaura kwakavhurwa vocational trainings kudhara aitotraina these types of jobs ana welding ana and those people who have joined kudhara ndo maybe vatona na Zim Steel, vatoni companies, those big companies. Because ini ndauti mundudzi, where do you think kuti maglass or simbi dziri kuzoiswa kumabuilding kana dziri kuiswa kumba kwenyu mimba muri kuvaka dziri kubva kupi? Munhu iyeye ndiweuda, anonzi weuda. Chero kambani iyoyo yakauya yakanzi AMC Steel anonzi weuda. Munhu auya kuzovakaumba kwenyu ndibuilder, chero yakauya yakanzi construction kama ndibirida. Tikungozviudza kuti isusu vanhu vanomakisa. I don't know why we devalue this. But 200,000 akaumba kwenyu. Actually tinogona kutomhanyira kumabhilda pane vamwe vanhu vakakosha vatinoita devalue zvakafanana nematicha. Exactly. Ticha hafana kutombomakisa guys. Pane munhu asina mbovhurawo naticha here. Grade 1 to 7 form 1 to form 6 teacher. Izvezvi anozonzi lecturer ake but teacher. Saka tinoita devalue vanhu vakakosha ende sezvauri kutaura mafoni masimbi waya motikari mastove, most of the things zvine simbi dzatinoshandisa zvina mainweka ari kutopinda matrench meya achibuda nemadust achiita basa iroro. Ukoita vanhu vachanomelta simbi idzodzo iko kumbare kumagaba kwayo timhera kana yazofence tozoona ndakaisa fence kufamu kwangu, but munhu iyeye at an individual level anenge achitanga ari kumakisa pabasa rake. Exactly. So I think pane basa there is need for us kuti like we said kuti consequences azvo vanhu vari kupedzisira kurwara and zvaimbofadza, but the unemployment rate is growing and we have my issues emadrugs aroramba achiwedzera, which is not good. And it's becoming worse. It's becoming worse and zvaakutorwadza pamwe pacho kuti some ages dzawakuona dzichiita zvemadrugs just because of unemployment. You start to feel kuti handina basa,
maybe the drugs can sustain me, right? But we need, what we need are more vocational training centers and apprenticeships. So apprenticeships ndo aya yakakuti tiri kudzidza uchibhadharwa. And ukona ma-apprenticeship, hauwane apprenticeship yelaw, zviti hauwana apprenticeship yemedicine, hauwana apprenticeships yesocial work or degree, but go unoona refrigeration, mechanics, and you know that building tumabasa ndo twakatibata livelihood yedu yese. Exactly, because ona you have joined the apprenticeship mechanics, ukushanda Delta, uriko uri kubhadharwa uri kuchikoro, right? So number one, uri kutowana mari, pauchapedza you have the capital to start your own. Get the sense? Ska you're starting on another level. It's different manje na Mfaro aenda kunoita disaster management dzake. Paari kupedza ari kupedza asina mari. Akuchitanga kuchishandira munhu kuti awane mari. So paari kutanga kushandira munhu achatanga kuda kutanga agadzirisa my responsibilities, because remember when you are done with school what only my responsibilities at home, because they are saying kuti wakaenda kuchikoro 4 years and now chituo now tuonewo ndio ngoda tuonekwa varida kutoonekwawo. So you, because vatarisa pauri on the other side kuti maybe mukomana chauyo negrocery and stuff, but hauna basa rauri kuita, wakutoita depression and everything. So my vocational training akawanda, vanhu vakaenda vocational training maybe as a side, hatisi kuti vanhu musaite madegrees enyu, we are just saying kuti in order to cover or in order to close the gap unemployment rate yawandisa kuma youth, which is leading to my health issues, drug and substance, taking of drugs and mbavha dzawanda, maybe ukatoenda mumajeri ndo vanhu vazare and everything. Let's try by all means kuti try kuita vocational, and also my entrepreneurship and job achitaura, let's try to open some even using these social media platforms, content creation maybe that's why a lot of people are with content creation, because people are getting money the content creation, right? But I also feel that especially discussion yezvinhu zviri acceptable in society, and I think the bigger picture is munhu wese ane zvaanogona guys, ende munhu wese ane zvaane passion nazvo. Exactly. And sometimes society will try and make you feel kuti hazviiti. Wanga kana uchigona pane ubeating inonta pane ubeating, kana uchiona kuti nini ndika mabricks apa, I think ingoita, because even Bible notaura kuti you see a man skilled in his job or in his craft, he will stand before great men. Apana mbo specify what skill ipi kana kuti kana uchingogona, and you realize kuti tinoramba munhu anonzi akuita zvemaskit zvotange zvinomakisa, but kana akuzoenda kumatoo akuenda kunze kwenyika zvinoita, but ndimaiti zvinomakisa anozviona, and akawanda macareers acho anoona. So iwo kana uchifila kuti zvehuku ndo zvinoshandira wanga ita zvehuku, try to do zvinhu izvozvo. Why? Because hatisi kuda kuti as my youth tiwandire kumadrugs, ndochokwadi hatisi kuda kuti masuicide rates edu awande, statistics dzirambe dzichikwira onzi my youth, and we have become takungoblamwa nemunhu wese ungonzi ma-90s and everything, but it's because kuti zvinhu zvacho the unemployment rate iri kuincrease, and with the pressures that comes within world matiri kurarama pakaipa, it's going to be worse. It's going to be worse. Ukaita girlfriend wakutoda kuti wakutochajwa kutonzi 15,000 wasayamba kodi ne 15,000 boys mwana takamendizwa ndi doctor kakuzorora doctor ka 15,000 ukazorora lewe. So there is need for us to work, especially the youth guys. I think in conclusion,
unemployment is there. Yeah, and it's thick. And No wonder. And some of the degrees that you are doing, I'm not saying they are bad, but please, number one, take a look with it, because AI technology is coming at a faster rate. You see some of the things so to those who are still in high school, this is just free advice, free career guidance. Let's try by all means to take a look, background check of whatever we wanna do in life. Ngatisaitene kuti ndina sekuru wangu akaita doctor, ndina mbuya wangu akaita lawyer, ndina hama yangu akaita izvi ende zvake zviri kumufaira. The world is now different. It's not gonna say kukufaira. Also to try by all means to do my hands on zvinhu zvaunofarira, ita zvinhu zvauri passionate about, and you see kuti chero mari kanonoka kuita patime yacho kana uchizvifarira unozviita wholeheartedly and you enjoy, other than kuti you are doing a 8 to 5 job and uita stress, wadzokera une stress, uita depression, hausina social life, hausina chi. So let's try by all means. I mean, Chief, what do you want to say? And I think I'm sure there's a bigger conversation. Yeah. Because we didn't talk about maybe economy, Exactly. I think we need a part 2 of this, because there is a lot. Maybe business, and we understand all of that at Stumbos. There's a lot of variables that come into play, but yeah. I think basically at individual level, don't devalue basare umwe. Yeah, sure. And don't let other people devalue your job or your career. And ngatisatyike kuita mabasa practice inini hangu right personally maybe zvimugana ndizvifarira I don't know, but pane zvandofarirawo kana zvizvo zvandati ndofarira I must do it nemwoyo wese. Kana iwo wati asi zvaunoda ita zvachona, even zvitange zvinomakisa zvinoti there's people vanogona mabasa emaoko. So ukaona timiraira riri kumbare mumagaba kwatachitaura atimiraira atigonderani nawo mabasa emaoko. They are so skilled and they are precise, but tinoashura tinoita sei, and it's not a problem. Pamwe inini sample ndakatomboashura asi kuti zvitoinge vamwana uri kuashura ndakatomboti aibasa vari mudhasi. But they are feeding their families, number one. Number two, pamwe katopaka rapta asa arutosota madhira. So I think as a society we need to learn to just appreciate everyone there. Let's just give a person's value. So kana teacher ari valuable panzvimbo ngangopuwa value yake. Exactly. Kana plumber ari valuable ngangopuwa value. We have a lot of work to do, especially because takupana depression because we are kuchikaita maskiti because hanzi zvinomakisa ina handichakwanisa plumber because hazvitaurike kuchechi kuti ndiri plumber, hazvitaurike mucommunity you know, we are used kuna maplumber nasekuru vekudhara, but ndo kupera kwacho kweunemployment. Most of these big industries they don't run by themselves. Of course kuna engineer anodraw maplan, but kuna vanhu vanoexecuta, kuna munhu guys, kuna vamwe vanhu vane basa rekungo make sure kuti masimbi anzi auya akakwana. Exactly. Arina zita pamwe rinaro zita, but zvinogona kunge zvisina basa. Yeah, sure. Kana wagara patoilet pawakagara chiuta kuti zvishande ndiplumber akagona basa, but unongochimushora plumber aite. Kana wageza shower yangu it was nice, ndiplumber akashanda. So we really have a lot of work to do, guys, and I feel that this generation needs to appreciate value yechinhu. Hakuna chinhu chisina basa, hakuna munhu asina basa, and kana toda kupedza unemployment, it's a matter of accepting that we have different paths. Accepting reality. Ariko content creator anosvigona ini ndogona ngasingazvigoni chero uyo akazopisa and it's fine, but kana azoda kuzogeza anodedza social media content creator anodedza inini ndogadza. You see, so it's a community. Let's try to understand the reality. So guys, I think we have come to the end of our session. It was great engaging with you guys. So let's go comment section. Tinotaura what we think about the unemployment on youth, and what are the advices that we wanna give the youth out there about, and how can you prevent
the things that are taura, the drug abuse, the depressions. There's a lot the more to talk about, suicides. guys. The conversation is bigger. The conversation is Kune much zvimwe bigger. zvatisingakwanise kutaura isusu, but you know, If we get the chance, I hope and believe that we will come with another episode. yeah, maybe with a bigger team. Yeah, exactly. but- Maybe both tatiri too and stuff. But guys, thank you for watching. Yes. And guys, make sure you subscribe, you comment, you share, you like, you turn on the notification bar. Mabviravira takapromisa ya tikuramba tichimaunza. We are bringing on mabviravira kuti zviite. So yeah, and make sure to subscribe again. Subscribe at least kutumbira zvemafinance pap. Please nekuonawo mavideos kusvika richipera. Please murikuona ma 5 minutes ngatione mavideos. Tikuona mwemvunza muti bvunza amsikuteerera. But anyways guys, see you next time. Thank you.